You are welcome to Bimbo Accounting Online Classes. Please subscribe to my YouTube channel at Bimbo FM, Facebook at Oaming James, and TCore at Bimbo Finance. Memo Bibia Aqua Babio at the Babimbo TV show or YouTube. We have video now, so subscribe to your YouTube channel now. Like your video no, na share na nwe bi anya bi. Dem say yesua de. Adesua na no yesua a practical aspect. Businessmen and a company and obi opese obi adwuma. So follow a beboa no ama na timi a simple calculations bi a abrekura unamfa accountant mpo. So wohia mmoa so so a wobetumi afrɛ me ɛwɔ 0595 778072. Wohia mmoa a wobetumi afrɛ me. Mɛboa wo free, but sɛ adwuma a ɛso kakra na wohia me mmoa so sɛ mekɔ GRA offices na mekɔyɛ file returns anaa meyɛ 1 or 2 bi de ma wo so ɛno nso so wobɛba me office. Mewɔ office wɔ 3 junction. Master Pizza Abrosan no next office na yɛ me office. Nti wobɛba me office na yɛatena ase na mahwɛ kwan a mɛfa so a mɛtumi aboa wo na maboa wo fɛfɛɛfɛ ama wo atumi abie wo tax file no na maboa wo calculations so a bɛyɛ ɛne nneɛma a ɛyɛ sɛ woyɛ a wo ne aban no nya wantwi biara. Me video a meyɛ nyinaa no mekyerɛ no wɔ twim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi biara a ɔhwɛ video no ɛbɛte aseɛ, because ɛfa dodoɔ no a na nipa dodoɔ no a ɛna twitwi kasa no. Yɛntumi nkɔ so nkyerɛ adeɛ wɔ borɔfo kasa mu ɛfiri sɛ ɛba saa ɛma ɔmo nso so sɛbesɛbe mprɛpia sɛ ɔmo ankɔ sukuu ɛno akyiri kakra wɔntumi nka borɔfo yie no ɛnso ɛnhu sɛdeɛ yɛsi ɛyɛ nneɛma anaa ɛkwan a ɔbɛfa so atwea ne toɔ. Mafa saa wei ɛkwan na yi ɛde ato mo so sɛ mepɛ sɛ meboa na mekyerɛ business owner biara ɛkwan a yɛfa so yɛ calculation ɛma ɛkɔtwea yɛ toɔ. Ɛkwan a ɛtoɔ biara ɛyɛ sɛ wotwea, time a ɛyɛ sɛ wotwea, ɛkwan a ɛyɛ sɛ ɔfa so twea. Nti videos ne deɛ mɛyɛ bebree. Mesrɛ wo share na nua bi a ɔyɛ businessman anaa ɔwɔ adwene sɛ ɔpɛ sɛ obie business ɛnhyɛ aseɛ nsua adeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkɔduru hɔnom a ɛnyɛ den ɛwɔ ne toɔ ɛtwea mu. Mesrɛ wo bɛtu fo sɛ twea wo toɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no ɛbɛtumi abɔ ɔman no ho bra yie. Na asɛm bi nkɔ yie a wobɛtumi ahyɛ wo view because wotwea toɔ. Ɛnɛ ɛda yi yɛbɛsua ɛkwan a yɛfa so calculate VAT. Yɛka VAT a ɛyɛ value added tax. Ɛto a yɛtwea no wɔ goods ne services a yɛrender ɛde ma yɛ customers. Ɛto a yɛtwea. Yɛwɔ 2 ways a yɛde calculate for VAT. Yɛwɔ the standard rate ɛna yɛwɔ the flat rate. Video wei yɛ short video but bɛtake me time akyerɛ ne nyinaa na yɛhu kwan a yɛfa so calculate for flat rate ɛwɔ Ghana. Nkurɔfo koro a ɛyɛ sɛ ɔmo calculate for flat rate anaa ɔmo twea flat rate. Nkurɔfo koro a ɛyɛ sɛ ɔmo twea standard rate ɛne sɛdeɛ yɛsi yɛ calculation ne nyinaa mɛkyerɛ no wɔ video wei mu. Mesrɛ wo woba yɛ YouTube channel ne so a like page no, share video no na nua bi nya bi. Yɛn nyinaa yɛnsua adeɛ mu. Wonte biribi ase a ne bi wo comment ɛwɔ comment section hɔ. Meba na mebɛredi so a mɛkyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ wo anaa wobɛgya wo number ɛwɔ comment section hɔ na wakyerɛ me sɛ I need your help. Mɛboa wo, mɛ WhatsApp wo ɛne wakasa. Ebio wohwehwɛ m'akyiri kwan a me office wɔ 3 junction. Mɛkɔ 3 junction Master Pizza next office no ɛyɛ me office. Wobɛba ne yɛatwerɛ no mu kamakama wɔ Ɔhene James Enterprise. Ɛhɔ na medi me dwuma. Woba no na wobɛtena ase. Ɛkwan deɛ wonte aseɛ, deɛ wopɛ sɛ wohu ɛne deɛ wonte aseɛ bi mmoa bi a wopɛ biara no bɛtumi ɛde ama wo. Nti yɛnhyɛ ɛnɛ dwumadie no ase. How to calculate VAT, that is the value added tax. And there are 2 ways of calculating value added tax. There are 2 ways of calculating value added tax. We have the standard rate and we also have the flat rate. So in this video, you know, how to calculate for both. So VAT no anything the friend value added tax. Tax aban no charge wɔ goods a yɛ supply and as a goods a yɛtɔn any services a yɛ render de ma yɛ customers no aban no charge ɛwɔ so. Oba borɔfo kasɛm a ɔse VAT is charged on the supply of goods and services where the supply is a taxable supply and made by a taxable person in the course of business.
yɛka sɛ supply bi yɛ taxable supply a ɛyɛ supply a goods a ɛyɛ sɛ wotua tax ɛwɔ ho. Yɛwɔ goods bi wɔ hɔ a yɛntua ɛtoɔ ɛwɔ so. So deɛ ɛyɛ sɛ otua to anaasɛ VAT ɛyɛ obi a wa-register for VAT, either standard rate anaasɛ flat rate. Yɛwɔ ɛkwan mmienu so a yɛfa so calculate value added tax ɛwɔ Ghana ha. Baako yɛ by using the flat rate method. Deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ by using the standard rate method. Yɛnkɔ yɛn anim. Taxpayers who are supposed to file returns by using the flat rate method. Nkurɔfo korɔ anaasɛ ɛtoɔtuani a ɛyɛ sɛ ɔfile with using the flat rate. The flat rate method no, you're designing specifically for retailers, those who sell goods, and their turnover must not exceed 500,000 Ghana cedis. When your turnover for the year is 200,000 Ghana cedis and more, but not exceeding 500,000 Ghana cedis, any abine say register as VAT taxpayer for flat based on flat method, so that you can file 4% on any goods and services render at the amount customer. This should be nkurɔfoɔ a ɛyɛ sɛ file VAT flat rate na obi a na ɛyɛ sɛ file flat rate. Obi a ne turnover, yɛka turnover, ne sika a ɔde yɛ adwuma anaa ne nneɛma a ɔtɔn adwuma no nyinaa no sika anaasɛ ne turnover a ɔde yɛ adwuma, ne physical money anaasɛ working capital no ɛyɛ 200,000 but not exceeding 500,000. It means that it falls within 200,000 and 500,000. Saa nkurɔfoɔ no ɛna ɛyɛ sɛ ɔmo file flat rate. Yɛnkɔ yɛn anim. Purpose of the VAT, that is the flat rate, to eliminate difficulty of obtaining invoices to supply input tax claims. It has the potential to extend the tax net and create a level playing field for all registered tax payers. VAT is simple to operate. When we say VAT, it's very simple to operate. When you are going with the flat rate, it's very simple to operate. You just calculate 4% on the total sales that you made at the end of each accounting year. So the VAT rate in Eboa may some certain difficulties involving so count inventory, maybe then boom. Eboa. And if you pay the flat rate, is very simple by calculating just 4% on the total sales. So what is VAT standard rate? Value added tax standard rate is a tax applied on the value added to goods and services at each stage in the production and distribution channel. It forms part of the final price the customer pays for goods and or services. The actually said VAT standard rate no a year a 2 be charging goods a year ton be ama your customer. A year a 2 be charging goods a year ton ede ama your customer. Until now, you can say and now owner no and yes you create scan but do this scan to price and so now what from a customer now what is scan ede akoma aban. Person who calculate flat rate and answer standard rate. With the standard rate calculation, you need to involve certain things. Now, for bank and so file standard rate. Standard rate and for turnover exceed 500,000 Ghana cedis. A day call. A bit is a company, so we are manufacturing of goods and services. They manufacture goods. So our company normally almost turnover exceed 500,000. And they need to register as VAT standard rate. Emma company. A bit is a shopping mall, a bit is a Melcom, a bit is a supermarket, a muton and they are no more sales no, turnover they are more than 500,000 no. Umuna yes, umufale standard rate. A quantum in fashion a calculate ye use flat rate no, they calculate VAT. And some are betting me calculate VAT, abra use flat rate no. The company should have
8 VAT flat rate invoices and also register as a VAT flat rate taxpayer. Here invoices are free GRA. You have two types of invoices. We have the standard rate invoices and we have the VAT rate invoices. When you have the VAT rate invoices, you need to record all your sales in that VAT invoice. I also record the sales in our VAT invoice name. VAT invoice now record the sales no ebe boa and answer what they ton ade no ebe boa am work the total VAT where accounts and where issued out within a specific accounting period. A bill, the company should calculate 3% rate on the total sales as VAT and NHIL. The company to calculate another 1% on the total sales as COVID-19 levy. Format way of calculating VAT no first no na 3%. Say na say COVID buy ntini abane the 1% aka ho. With VAT policies no brano no etimi sesa taxation as a whole na nkasa na brano no etimi sesa changes timi ye den ebem. It is a year taxation always you need to be updated to know say we no minimum wage rate abane the taxation you're saying na what you use rate bɛn ɛna ɛsɛ me use ɛde yɛ me calculation. Ne nyinaa na ɛsɛ ɔyɛ update by visiting the GRA website to know more. Then you can what do these calculations and it will not bring any difficulty to you. It's any absorption. This topic in shut down net 10 because normal kakra bi ɛna ɛwɔ mu. Assuming a company makes a total sales of 20,000 a month, therefore the VAT is calculated as follows. You share the screen is one. We na measure VAT slash NHIL rate is 3%. So you calculate 3% on that 20,000 to get 600 Ghana cedis. Therefore, you calculate COVID-19 levy 1% on that 20,000 to get 200 Ghana cedis. Therefore, the total VAT the company is supposed to pay in that month is the 600,000 plus the 200,000, making the 800 Ghana cedis. Making the 800 Ghana cedis. Let's move on. So now we have understand how to calculate the VAT using the flat rate. Then let's go to the standard rate. Using the standard rate, you need to calculate the following. You need to calculate for NHIL, that is 2.5. Your get fund, 2.5. You need to calculate 12.5% as VAT and COVID-19 levy, 1%. You need to sum all together, the calculations together, to get your standard rate for tax to pay on that goods. So, say, calculation it here. Example for VAT using standard rate. Assuming a company makes a total sales of 150,000 Ghana cedis a month, then we have to calculate VAT using the standard rate. We need to calculate for NHIL, which is 2.5%. So it is 2.5%. This is the 2.5%. Multiply by the 150,000 Ghana cedis, and we arrive at 3,750 Ghana cedis. Also, you need to calculate for your get fund, that is 2.5. So 2.5 by 3,150,000 Ghana cedis, you arrive at the same 3,750 Ghana cedis. Therefore, you calculate VAT, that is 12.5% on that 150,000 Ghana cedis. So if you calculate that one, you get 18,750. You then calculate for your e-levy, that is the COVID levy rate of 1%. Then you arrive at 150,000 Ghana cedis multiplied by 1%, which we had 1,500. So when you sum them together, the VAT rate or the VAT component will be 27,750 Ghana cedis. This is the total rate you are supposed to pay as VAT to GRA. Yɛde yɛ lesson ba awie no, meda obi biara ase
Yɛn next topic a yɛbɛyɛ ho adwuma anaa yɛbɛsua yɛ payee ne personal income tax. Mesrɛ mo, woba a hyɛ video no na w'adamfo bɛnya bi. Lesson no yɛ nketenkete, ɛno na ɛyɛ sɛ yɛyɛ kakrakra, yɛsua adeɛ nti biribiara kakrakra. Mesrɛ wo wonte biribiara sɛ a nsuro sɛ ɔbɛfrɛ me wɔ 0595 77 8072. For further explanation nso so no, wobɛtumi abɛsla me wɔ m'adwuma mu wɔ 3 junction, next office to master pizza. Wobaa me ne wobɛtena ase, yɛasi nkonnwa. Deɛ wonte aseɛ biara no mɛboa wo ama woate aseɛ kamakama. Nanso woatumi apraktise saa nneɛma wei ama no aboa w'adwuma ama no akɔ so. Mede obi biara ase, mesrɛ wo subscribe to yɛn YouTube channel no na share na obi biara ɛnya bi. Meda obi biara ase. Makra mo. Twɛn na prepare for the next topic, how to calculate for PAYE, payee and personal income tax. Bye bye.